Hello everyone, today we have Deepak Saxena with us. He is a comedian and today he is going to share his life experience in the field of comedy. I'm Deepak Saxena and I'm basically from Bareilly, and just like every other comedian, I'm also an engineer, because when you're a supreme failure at everything else, you start doing comedy. That's how it works. And apart from it, I have been doing it like from last more than 1 year, and I started it from open mics. Now I'm doing my half-an-hour shows. And the one thing which I do apart from this is my software work in IT industry, from where I just dig out some time and I do it because that's what I love to do. This is what I'm doing for my soul, and that's what I'm doing for the food in my kitchen. In my opinion, I guess just don't do it. Just don't do it. Okay. Yeah, because just try everything else before doing it, and after that, if you feel like, okay, I'm not good for nothing, okay, so just do it, okay, because it is something which to starting with, you have to lose all the self-respect. Okay, the day you start in the comedy career, you'll go for your first open mic, you will have a lot of expectation from your content you have written, the 5-minute content or the 4-minute content you have written. You feel like, okay, these are funny to me, these things are funny to me, but when you go and deliver them, nobody is laughing at you. So you feel like, okay, अब ये धरती माता फैल जाऊँ, मैं इसके अंदर चला जाऊँ, because nobody is laughing and तुम्हारा content पूरा खाली चला गया है. So और पहला ओपन माइक किसी का भी अच्छा नहीं होता, इवन जो बड़े से बड़े कॉमेडियंस हैं उनका भी कभी अच्छा नहीं हुआ, उनसे भी सबसे एक बार मेरा इंटरेक्शन हुआ है. सो दिस इज़ समथिंग जो कि अगर आपको लग रहा है कि अपने फर्स्ट ओपन माइक के बाद जब आपको कोई लाभ नहीं मिला, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि हाँ अब आपको करना चाहिए, तो या डेफिनेटली गो फॉर इट. बट अगर आपको लगता है कि हाँ इट इज़ समथिंग विच इज़ हर्टिंग मी और माई सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, समथिंग लाइक दैट, so just don't go for it. Okay. So each and every comedian has their own way to create their material. Okay, but I would say that सबका कुछ अपना अलग अलग तरीका है. There's nothing a specific way to get into it. हाँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं जो अपनी कॉमेडी में बहुत ज़्यादा मैं ट्राई करता हूँ, दैट इज़ समथिंग इज़ सरप्राइज एलिमेंट. ओके, सो सरप्राइज एलिमेंट इज़ समथिंग कि आप एक स्टोरी टेलिंग के आर्ट में जा रहे हो और आपने 7-8 लाइन का अपनी स्क्रिप्ट में लिख दिया है, एंड सडनली एक अजम्पशन बना दिया ऑडियंस के माइंड में कि अब तो ऐसा होगा, बट देन दैट नथिंग डजंट हैपन एक्चुअली, एंड इट गोज़ द अदर वे अपार्ट. ओके, सो basically this surprise element, because also from human psychology point of view, this is something which triggers the audience mind. So this is what I try in my material most of the time, but apart from that it is more about observation. Okay, so like most of the time मैं क्या करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो मैं हॉस्कास विलेज में जो वो वाली गली है जहाँ पर बहुत सारे बॉक्स हैं, मैं वहाँ खड़ा ही रहता हूँ, मैं देखता ही रहता हूँ लोगों को, मैं बातें सुनता हूँ लोगों की. एंड इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मैं रिक्शे वालों से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ. हाँ, अगर मैं किसी ऑटो में बैठ गया तो उससे बात करता हूँ, और हमेशा मतलब कहीं भी जा रहा हूँ किसी स्ट्रेंजर से तो आई ट्राई टू टॉक अ लॉट, सो दैट उनको नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, बट हियर समथिंग रनिंग इन माई हेड एंड आई एम मेकिंग कंटेंट, माई ओन कंटेंट. सो हाँ, सबका अपना अपना अलग अलग है, बट माइन इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ऑब्जर्वेशनल, एंड सो whatever I observe in the outer world, I just try to note it down in my notepad in my phone, and then I go to home, and जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं उसके ऊपर 3 या 4 पेजेस लिखता हूँ, and that's how it goes. So there's no specific way, but yeah, some people do storytelling, so उनके लिए वो फनी है जो कि बिना ऑब्जर्वेशन के ही लिख देते हैं वो स्टोरी अपनी पूरी, बट कुछ लोगों के लाइफ में होती हैं चीज़ें वो उनसे रिलेटेड लिखते हैं, तो आई गेस दे आर द मोस्ट टैलेंटेड वन, जिनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं फिर भी वो लिख दे रहे हैं, बट मेरी में हो रही हैं तो मैं वो लिख रहा हूँ. So I guess it is full of challenges, and each and every day you face new challenges in stand-up comedy. Like the first day you get into it and you decide to like step into your first open mic. Okay, तो उसी दिन आपको पता चल जाएगा, मतलब the day I did my first open mic, came back to home, I was thinking like यार नहीं करना चाहिए तुझे, this is not something you should do. क्योंकि at that time there's like कि a lot of self respect, it is hurting me, and कोई हंस नहीं रहा है, क्या चल रहा है भाई, मैं तो काफ़ी कुछ ज़्यादा लिख के ले गया था. So challenges तो बहुत ज़्यादा हैं, and the something which you are writing, it is funny to you, it might not be funny to someone else, the audience you are going there, and each and every time you are going to a different venue you'll find some different audience. Okay, the taste is different of the audience, like sometimes you will not go for this double meaning jokes, and sometimes there's youth, so they can understand the engineering jokes, but you'll go into corporate and there are some older people, they'll not getting it, they'll not be getting it. So I guess this is something which you'll find like every day, these challenges like heckling, and the people who are there
to interrupt you, and there are some people who will tell you after your spot, the 5-minute spot, that okay brother, you are not funny, don't do it, okay. And there are some people who will tell you that यार तुझे जोक ना ड्रॉप करना चाहिए, ये वाला कंटेंट ना तुझे नहीं, ये वाला छोड़ देना चाहिए तुझे. तो कुछ बाकी कॉमेडियंस आपको बोल सकते हैं, कई बार ऑडियंस में आपको लोग बोल सकते हैं अभी क्या पका रहा है, क्या कर रहा है. So like there's a lot of things in stand-up comedy, and the content, the biggest problem is content. Okay, you cannot write like new content each and every day. Okay, because established comedian performs a single set like 300 times, a single script of content. Okay, 300 times, and after that they the videos which you see on the YouTube, like they are having 1 million views, 2 million views. They have performed actually 300 times before that, and people in the comment section in YouTube, they are writing like यार bro तूने तो पहली बॉल पे 6 मार दिया. It is not his first time actually. वो 300 बार वो पहले परफॉर्म कर चुका है, तब जाके उसने वीडियो अपना आउट किया है. So it is like that. So there are a lot of challenges in that. So accomplishment, if I would say, then I would say it is the 30 minutes content which I wrote for the first time. Okay, for like for a show, and when I started it, I never thought that I would be able to write the 30 minutes content, because it takes a lot of time, it takes a lot of creativity, it takes a lot of observations to write. And when I wrote that 5 minutes content, I was actually finding it difficult, really difficult, that first day. So for me, this is something like a dream come true, because I was not, I never thought of it. Yeah, I would be able to write it, the 30 minutes content. So I did it. Before starting it, this stand-up comedy thing, I like thought for it like for one whole year. Okay, said I should do it, or I shouldn't do it. Okay, so the thing is, there's one comedian, Jibeshu Aliwalia, and there's one other, Zakir Khan. Okay, so very senior comedians, very senior, a lot of respect to them. So their story, like from a lot of struggle, they people came into this stand-up comedy thing, and still they are the best in the industry. So like even if you are in your materialistic life, from where you are earning money, they were not doing it good actually. Okay, so they're like कि वो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो पैदल जा रहे हैं, they are not able to hire a रिक्शा. ठीक है, तो वहाँ से निकल के उन्होंने इसमें इतने ज़्यादा accomplishment, तो वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज़्यादा. Hecklers is something which you find everywhere, like at every set. Okay, so you have to deal with it. It depends on what kind of person you are. Okay, if you can sometimes like the hecklers are making some comments on you, तो आप क्या कर सकते हो, if you are funny enough, you think you are spontaneous enough, तो या तो कुछ funny crack कर दो उनके ऊपर, and अगर नहीं हो आप वैसे, आपकी personality वैसी नहीं है, तो फिर भाई उनको बोल दो कि शांत हो जाएं, आपके सेट में इंटरप्ट ना करें, बिकॉज उनके साथ भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता एक्चुअली. एंड इफ़ यू आर डूइंग इट इन गुड़गांव, तो फिर तो बिल्कुल करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई जाट मिल गया तो मार देगा आपको. सो व्हाट आई हैव सीन इन द रीसेंट डेज कि नए कॉमेडियंस आते हैं, एंड व्हाट दे डू, दे ट्राई टू एक्ट स्मार्ट ऑन द स्टेज, दे ट्राई टू रोस्ट द ऑडियंस, दे ट्राई टू रोस्ट. ओके, सो जस्ट डोंट डू इट. ओके, until unless you are not big enough in the industry, you are not a big comedian, just don't do it. You are a big comedian someday, do whatever you want on the set. Okay, but जब आप वहाँ पर हो, you cannot say curse word to someone, and तुम किसी को hurt नहीं कर सकते वहाँ पे, because you are not big enough. Okay, like that. The crowd is like most of the times they are not supportive. Like if I talk about open mics, okay, so most of the time they are not supported, and open mics are the worst things can ever happen to a comedian. Okay, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं हंसता ज़्यादातर, but आप ट्राई करते हो, तो आप कर क्या सकते हो वहाँ पे कि you just try to get to know the taste of the audience, कि उनका टेस्ट क्या है. सो व्हाट आई डू कि मैं अपने सेट में जाके सबसे पहले, अगर डिफरेंट वेन्यू पे मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया वहाँ पे, तो जाके वहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप के वन लाइनर क्रैक करता हूँ, और देखता हूँ कि इनको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, इनको किस चीज़ पे हंसी आ रही है, एंड जस्ट आई गो विद द फ्लो. इट इज़ ऑलवेज plan A, B, C, D, like that. The favorite thing is like there's no rules and regulations for it. Okay, like if I go to my corporate office, if I get into there, then there are some certain set of rules and regulations I have to follow. Okay, but when I get onto stage, there's no rules and regulations. This is the best thing I found into stand-up comedy, कि कुछ भी सोचना नहीं है, जो बोलना है बोलो. You are free to do anything right there, and that's what I love to do. Thank you for sharing your experiences with us. It was our pleasure to having you with us.